we ontvangen met zingen. Engelse spreken. Number 384. Close to thee. Thou my everlasting portion, more than friend or life to me, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee, close to thee, close to thee, close to thee, close to thee, all along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Not for ease or worldly pleasure, nor for fame my prayer shall be. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee, close to thee, close to thee, close to thee, close to thee. Gladly will I toil and suffer, only let me walk with thee. Lead me through the veil of shadows, bear me o'er life's faithful sea, then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee, close to thee, close to thee, close to thee, close to thee, then the gate of life eternal may I enter, Lord, with thee. 587. 587. There's a land that is fairer than day. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and the spirit shall sorrow no more, not a sigh for the blessing of rest, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore, in the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love, and the blessings that hallow our days, in this
3. 553. Die Zeit ist kürzer, menschlicherweise, und wird mit dem Augenblick. Nun einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Nun einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Du kannst nicht eine Stunde halten, ehe du es möchtest sie entflohen. Die Weisheit mit dir treu zu halten, den treuen Weg wird hoher Lohn. Die Weisheit mit dir treu zu halten, den treuen Weg wird hoher Lohn. Sie werden durch die Zeit verendet, mit Essen, Trinken, Scherzen, Ruhen. Der Kluge wirket und gewendet, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Der Kluge wirket und gewendet, erfüllt die Zeit mit Gutes tun. Drum Heiland leg ich meine Jahre zu deinem Dienste einzig Mann. Von heute an bis hin zur Bahn, für jedes Leben Samenstrom. Von heute an bis hin zur Bahn, für jedes Leben Samenstrom. Morris, alle welkom hier weer. Ik kom als met de treur met zijn familie wat hij last gehad. En op een dag dat we niet linksloos treuren. Dat is een hoopning nog. En we willen nu Henry Wolf die lenge keer de devotions hier te hebben. En hij is de onkel te Roland. We hebben die keer. Mocht die Gnade und die Friede von Gott, uns Vater und uns Heiland, Jesus Christus, mit jedem hier von da sein. Weil wir hier zum Anfang hier mal uns hier danken, wir drei nur ans Schaffer von all die Schriftengel, was der Heilige Schrift uns geben hat. Erstens 2. Mose 15, Vers 11, dort sagt er, Wohner von der Jahre als so als du Herr, wem seine Herrlichkeit so großartig, wer ist so herrlich und so zu bewundern. Wer der so eine Wunder? Keiner der so eine Wunder. Keiner ist so herrlich in seiner Herrlichkeit. Keiner kann dich bei. In Nehemias 9, da sagt er, steht ab, lobt den Herrn, jün Gott, von Ewigkeit bis Ewigkeit. Dort sein herrlicher Name preise, auch wann die Ewa alle preise und loben erhoben ist.
Also es sagt ans Haar, ans Gott, der als Herr ist alle dort loven en prijzen wat we willen kennen aanrijden, wat we willen kennen doen. Dat reikt nog lang niet toe. Om aan loven voor wat hij alle eersten gedaan heeft. En dan hebben we in Hiob 22, da sagt es, wo bekannt en maak vrede met Gott, dann wirst du glücklich sein. Also wenn wir Gott nicht verstehen können, wir können niemals dich ankommen mit einem Utforschen und dahin kommen, wo seine Wege gekriegt sind, was er verhält. Aber danach sagt es, wo bekannt mit Gott. Befreunde dich mit ihm. Acquaint thyself with him. Ein unbekannter Gott, dem je niet te treuren, op dem je niet hoeft te zaten, op dat naar wat we op een eigen hoepen willen, of hoepen doen. Een onbekannter Gott, dem kunnen we niet dienen, en dem kunnen we niet aanbidden. Also wer is hij? En wil je het aan Tjane te leren? Het is der zijn woord, der dem dat zijn Heilige Geest ons openbaren heeft, wat zijn woord zei. Dan heb ik nog op een schrift een wat in Jeremia 9 te vinden is. Dat zegt dat, dit is wat de Heer zegt. Laat dem wer wijs is, zich door niets met meinen. Laat dem wer sterk is, zich door niets met puffen. Laat dem wer rijk is, zich niet groot doen. Dat einzige, waarvan weer te reden is dat je mij tjane en niet verstaan. Ik zie de Heer en ik uit op de eerd barmherzigheid. Ik zie je reich. En ik zei nom reich. Wilt dit als krijg wat mij gefällt, zegt de Heer. Also, de Bibel zegt dat en we leven dat en we hebben het vielleicht al beleefd, dat de Heer als barmherzig. En over die wat die barmherzigheid niet aannemen willen, die wat dat weten dat de Heer barmherzig is en dat niet de schrift studeren, God tjane leren, uitzetten naar God tjane leren. Voor dem wat God een dag gerecht zijn en den firm gerecht worden. Psalm 8, da sagt es, wann ich den Himmel sei, den deine Fingers gemacht habe, in den Mond und die Sterns, die du hergestellt hast. Was ist ein Mensch, dass du an andenkst? Ein Menschenkind, dass du die dort annimmst. Also Gott nimmt die Menschenkinder an. Wenn er so hoch ist und wenn er von Ewigkeit her ist, was wir nicht verstehen können. Er ist unveränderlich. Er ist von da noch nicht anders als er geht, per er die Welt mögt. In alle uns loben, der noch nicht liegt am anderen. Aber er nimmt sich uns an. En God heeft ons versproken dat hij een hemelrijk maakt voor ons. Dat is in 2 Petrus zegt, een nieuwe eerd, een nieuwe hemel. We willen nou leren dan. En de laatste angst hier in 2 Petrus brief. Daar schrijft Petrus daar, want hij nu afscheid nemen daar en hij naar hem. En hij nog eenmaal wel wat metgeven. Wat aan wichtig is. Wat er zo, wat er hingen blijven doen, wat die zullen aan denken. Hij zegt, door een leven breder.
Willst je da noch luren? Nur das nie Himmel. Streef da noch. Er sagt, streef da noch. Das ist nicht so, was von selbst kommt. Das ist nicht, dass irgendwer wird wie eigentlich im Himmel antreffen. Das ist nicht, dass irgendwer wird der Barmherzigkeit kriegt, bloß wenn Gott wem barmherzig ist. Er sagt, streeft er nur, dass je worden Frieden haben en rein en fehlerlos zijn, wanneer hij komt. En denk daran, dat je God zijn geduld te je raden denkt. God zijn geduld, die is daar, omdat we kunnen rijden worden. Waar we het niet zo. Aber lieve vriend, ziet voorzichtig dat je niet door de ruchloze en ongehoorzame irrtum met aantoop verleid worden en je ene grond verlieren. Aber wast in Gnade en aan Erkenntnis aan ons Herrn en Heiland Jezus Christus. Hij zal de eer in alle Ewigkeit haben. Amen. We hebben een halbstunde om gebeden. Ons grote leeftool, ja. Allemaal hier voor am Himmel, we komen vandaag morgens hier fertig, als vriend. Er is een familie wat hier vandaag, als die komen, naar het laatste afscheid nemen van een bekende. We bidden dat u wilt met de familie zijn en troost zijn. En we bidden dat u wilt gaan reden wat u reden was. Durch dit wat u hier verhaast, zijn wat we niet hebt gerekend houden, zijn wat we niet gepland hebben. Mocht die wel passeren, mocht u die niet gemeente gaan buien. Je bidden dat u wilt je wieder weg hier wat verbrengt met hem zijn en mocht u die eer krijgen voor alles. In Jezus naam. Amen. We hebben doorzaten. En nu next wel Roland zijn dad, Pater Dyck, een beetje wat share. In Johannes 14 sagt Jesus, je Hort soll nicht erschrecken und nicht sich grüßen. Eine Frage wird mir anschauen, wer sieht, es werde Licht? Who said, let there be light? Wer sieht? Gott. Dus van dat licht de blisserij luid, bet dat wordt vrijheid had te komen. Let there be light. En krijgt hij niet meer Gott, wat ze laat het licht worden, die we hier. Die zegt dat krijg. Hij weer door. Krijgt hij. En weet je, vielleicht zo nou, dit is een accident. Mijn vriend en ik weer een mesvoets door. En in de gedanken gingen zo. Nou, weet je, het is een accident, maar bij God weet ik wat het is. We wisten manchmal niet, wo het nog alle uitvallen worden. Je weet manchmal, wie is ouderen, wat de gratis dingen, je weet manchmal, wo die bezorgnissen zijn. Ik geloof, je weet wat ik meen. En dan wondert hij, weer het really een accident? Check God is een dit is een accident. En dan dacht ik zo, dat wanneer God hem wegneemt, nu wanneer het rijd is, en suppose dat Lothar niet wordt zijn, dan wird het vielleicht ook een accident. En zaten we thuis en wel komt een dierer vriend, zet een stootje, maakt die Bibel open en zijn phone had hij dat en leest hij door Jesaja 57, vers 1 en 2. Ik wist het niet dat dat in de Bibel was. En we hadden hem vers am Lebensverzeichnis abgedaan. Dat hielt zich toch vielleicht een beetje zo, dat Gott die rutscht dem schwin weg. Wenn dat zegt op die weg geraft. Wie had het van dit zijn daarboven, dat we weten niet. Würde ik het voor die waas zijn. Maar het is niet unbedingt een accident. Alle jaren terug, dan zat ik en mijn vrouw in een stad waar we hulp kregen, waar we geleid worden, ons dieper, een gemeenschap dieper, connected te worden, een tot anderen. En door wie er sagt, wat ik vandaag een klein wat van zeggen wil,
Dat recept is dat we als mensen, we zijn in stof en voor ons himmlische Vader, voor God hebben we keine Gerechtigkeit. Wir Menschen wollen so viel so reich sein. Wir wollen reich sein, wir wollen eben nicht reich haben. Und das ist Pride. Wo wollen wir eben nicht reich sein? Und dann muss ich checken, en een papier uit te vallen. Ik kan dus in het recept als zie oprechtig. Be honest. En dan het papier moet uit te vallen, maar ganz oprechtig. Over de diamond, oder pride. Open pride oder hidden pride. En beide zijn dingen die treblans. Zo oprechtig zijn, honest zijn, dat is plus is wanneer we im Licht zijn. En wanneer we im Licht zijn, dat we zeggen, God zegt, let there be light. En wanneer we in dit licht zijn, kunnen we oprechtig worden, wanneer we toegeven, Herr Jesus, hebben we keine Gerechtigkeit. Dat zegt in Jesaja, dat is het vervulde kadre. Zo, dan checken we van deze non-arrecht zijn, jet goud. En dan dat is de einzige weg, om real ja vrede. En we willen even niet arrecht zijn. Zoveel mal, zo troubles en we willen je was niet arrecht zijn. In Römer 7 sagt es, ich bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Und ich dachte, ich würde hier von auch ein klein bisschen was von dieser Oprechtigkeit, das kann oprechtig sein. Because wenn ich hier von auch ein Bild, ein schmackes Bild zwischen würde wählen, und oprechtig sein, dann meine ich hier mit Roland und Eva, dort Relationship wir manchmal mit Training, aber du wirst auch vielmal, wir haben viele die had er gleich weer. En ik leef je jongens worden samen van het weten. Ik stel me voor wat samen van je geshared hebben dat. Ik weet niet hoeveel. Vielleicht hebben we dat met voor zich gehouden. Wat ik wil vandaag besluiten te zeggen, lieve vader, ik had deze torture, ik deze doel met beleefd. Wanneer ik dit recept gekregen had, mijn relationship sterker kregen en dat beter kregen, wieso? Deed het dan niet beter? En dan krijg je een verstal en check je naar terug. Zowel we plus guilty pleaden. Als vader, je hebt vandaag nog de gelegenheid. En je ziet, want je dat weet dat het relationship is niet door, want je niet willen aardig zijn. Dat is ons vlees, dat is dat wat we willen zijn. Maar neemt die Gelegenheit vandaag is die tijd. Onze gerechtigheid geldt niet, Jezus Christus. Zowel wie guilty, let's plead guilty. En wat ons tot een vrede leiden. Dit is heel schwer voor ons, dat is heel schwer. Maar ik trust einem, dat is een master builder. Hij moet somebody zijn wat een schmackend cabinet kan bouwen. Als vader, hij is een master builder, hij is een God, hij is een loving father. Wat hij dat kunnen bouwen? In Matthäus 28, dat laatste wat Matthäus record heeft van Jezus, zegt hij, check hem al, ik zie alle dag begint met een veld eng. En wie willen ons laten bouwen, wie geloven God wel. En ik dacht ook, wir vielleicht nicht schlecht zum Jammern über uns. Wenn je van ons beden willen, je beschrijft voor het beden, God met zijn heiliging, das kan mij doen. En voor we herrlich komen we uit. En God beschrijven kan, komen we herrlich uit. En nog in het leven, ik kan denken, ik heb zeer veel messages gekregen, WhatsApp en text messages, en ik heb weinig beantwoord. Vielleicht doe ik later nog mal, ik wil je een zeggen, dankzij. En nog in het leven, ik kan denken dat das jong, die komt bozig ter wereld. Hij is bozig weg. Mijn vrouw leidt niet weten, en wat het iets aan het ervoor, en we moeten zeggen bozig rijden. Ik wist er al niet helemaal wie. Maar dat trekt niet uit. Dus ik ging naar de bootstoel, en ik heb geschwind een paar phone calls. En ik kom ik in de stoel aan, dan ligt hij door. En ik bloosde en zie hem aan. Dan leefde de jong.
Dankeschön. Dan hebben we nu next de boodschap van Predje Eepkoop. Hij is ook de onkel van Roland, we hebben de titel. Mooi zonne, ik heet jullie nog eenmaal welkom hier. En het is een vrijheid te zijn, want er zoveel touw komen met de veilen, met de troeren. En in erstatting te geven. Want hier nu zo'n beetje zo na worden de laatste respect, de laatste fysische respect geven dan voor Roland. De laatste wat we van hem naar doen keren. En daar is je heel goed hier, is dat? Dat is plus een zien charpa. Hij is really al waard. Zo'n type is dit. Grote part van dit maken staan treurig, so de Trennung schmerzt dat wij. En daar is je deze hier in een stad waar we goed wel op alleen blijven. We willen alle nog maar weer reizen. We zijn hier goed thuis. So, en wat deed het dan als wij, wanneer het een Trennungsschmerz geven deed, wanneer het een Trennung geeft, wanneer een dood geven deed. Wel, het krijgt tot Trennung, tot een einde te zijn. En ik leid dat ook wat er in een garten Eiden moet passeren deed. Wilt Aram en Eva, door van een boom gegeten te horen, dan eenmaal dan willen die God zijn. Wat wil je worden? God komt op een onbare met een goren aan, en de rooptent, en zij verstukken zich. Worden we in een Trennung. Zij voelen zich apart getraan van God, terwijl een geistelijke dood passiert. Dat zijn we door wie in de Trennung dood. En vandaar is ons de leegheid geboren door Jezus Christus, de geestelijke, de eeuwige dood, je hulp te krijgen, je raad te krijgen. Zo, wanneer we dan opkomen down, ik geloof het in gelegenheid waar we gaan een beetje aan God denken. Zie je dan een beetje zo'n hechterij. Wat is een leven? Is dat niet een geschenk, dat körperlijk het leven te ontvangen? God die maakt de mensen. Hij puist zijn odem dan aan. En hij gaf hem. So, en man dat leeft, dan is het een geschenk van God. Dus so het körperliche leven, het leibliche leven is een geschenk van God. En het besonders dat eeuwige leven, dat is nog maar een ganz andere moed van geschenk. So hier heb je een weg van dat zei dat het leven een geschenk weer, want we worden nog hier op draaien. Job 1 vers 21. Daar zegt hij, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van Herrn zal geloofd worden. Dat Ganze daarmee zo checken wat er groot passeren deed, dat we wat hier hebben, die nodig gekregen hebben, dat al zijn zaken hier weg, eigenlijk nog het nächste. En dan wat te laat, dat we het mij als plus inzien, dat we al zijn dingen weer ook weg. En zegt hij toen vers 20, en hier stond op, vooruit zijn kleider, kleef zich op de kop en val op je doel en deed aanbidden. Worshipped, zegt hij toen. Job worshipped. Mij is dat zo'n schijnend bijspel wat we daar hebben, wat hier zo'n beeld is voor ons te navolgen. Want dan passiert dat net zo dat we verschrikken ons, dat is een schok. En ik weet de meest niet hoe het zo is, als het erop een stuk geven kan. Maar op eenmaal was dat zo. En maar wat Job dan deed, hier heb je dan deed, hij valt door en dat gaat aanbidden. En zegt hij, ik zie nog dich van mijn moeder lief gekomen en ik wil nog dich waar de hand voor hem. Zo ik ga onder wie zeggen, ik ga je nus in deze wereld neergebracht en ik wil van dat wat hier op deze wereld is ook nus met eruit nemen. Zo, wat blijft? Dat blijft plus dat wat een eeuwigheid is.
Maar dan zegt hij door hingeran, de naam van Herrn zal geloofd worden. En al dat hij heeft zich niet verzinnen met zijn lappen. En reden nog geen God. Zo van wie dat met zijn bechecken wat hij op dat deed. En het lijkt zijn aanloring voor ons, waar we ons nog gaat draaien. Hij is God, hij ändert daarvan niet. En zijn plan, dat is gleich aan de grond gegaan. Zijn plan blijft staan. In 1. Petrus 1, vers 24 hebben van dat, wenn al het vlees is als gras en al zijn hardigheid, al de hardigheid van de mensen zoals de bloem van gras. Dat gras verdreigt en de bloem valt af. Aber dem Herrn zijn woord blijft van eeuwigheid. Dat is aber dat woord wat in je junt is vertaald worden. Zo God zijn woord, wat ons den weg terug naar God brengen dat, wie ze dat. En ons het zei dat dit leven is really bloos de prerequisite. Dat was dat wat het eerst gebroken dat, ver dat van wat we gemaakt zijn, ver de hemel. Dat blijft staan. Want we ons ook verschrikken doen. Maar dat blijft daarin staan. God heeft een plan, en really zijn plan, dat is gleich bloos zo lang als het leven. Zijn plan is een eeuwig plan. Weet je waar het dan ligt dat? Ziet hier zo dat je heeft een beetje een shock. Nou wel, het ligt een beetje hieraan, dat kon je toch niet zo zijn. Dat jaf je toch niet in stad. En wat hebben we met dat was te doen? En doen we dan? Wat doen we dan waar we de non gaan? Gaan we dat accepten? Gaan we dat non passen en wieder en God zijn recept nemen wat hij heeft voor ons? Hij wat van ons leven en dat eeuwige beeld nemen. Gaan we dat toch nemen passen? Psalm 139 vers 16 zegt het. Die uren, die zagen mij, wil ze eigenlijk nog niet eruit gemaakt werden. En alle die daar weer al in die boek neergeschreven wat er nog komen zullen. Wil ze dat nog alle niet weer. Zo God houdt al een plan. Zo wie we kunnen zeggen, dat de route nemen dat het verre Roland geboren werd, dan wist God al vandaag hij gestorven wordt. De dag weer daar bij hem. Nou, wat van mensen zie je checkt, we zeggen, ja, Roland zijn leven, dat wie zoals een boek wat hij geschreven wordt, niet zegt wat hij geschreven wordt. En vrijdag, op middag, op een moment dan zegt het, die end. Dit is het laatste. De wieder wordt aan dat boek niet geschreven worden. Dat boek is niet voor je. Weet je, ten deel je zegt, weet je, weet je, dan naar naden checken, met lezen erbij. Maar weet je, dan nog maar aan änderen. Wat geschreven is, dat is geschreven. Zo hebben we wat terugdraaien op God. God, hij checkt erop en hij heeft een ander beeld als wie mensen hebben. Wie mensen, wie checken aan dingen aan. Omstanden, belevenissen. Beetje zoals waar ik in de woon checken daar. Ik kon er bloos bij de woon checken. En wie daar staat, kan mij nu niet checken. Well, ik kan dus af, ik weet wat er in de woon is, right? Maar dat is een beetje zoals wie in ons leven zijn. We kunnen in onze omstanden, in onze belevenissen, we kunnen bloos bij de eerste woon checken. Dat is zo wie we maar checken kunnen. Maar onze God, het is anders. Hij heeft een eigen beeld. Hij checkt van bovenaf, hij zet dat alle. Beetje zoals een beetje wat ik moet hier weer van, dat we een waag, een kregelja waag, en dat we iemand die wordt wel frapp voor, wat somebody langzaam voor rijden, en die kon niet frapp checken, wanneer we een kregelja waag. Een helikopter voor wat van boven checken, die kon goed frapp checken, want die bus moet kunnen zeggen, nu wat schaffen, wanneer die kon frapp checken. Okay, so, het staat als ons God, hij kan frapp checken. Ons ganze leven, en niet plus het ganze leven, de ganze eeuwigheid. Zo wat immer dat passiert, er is nog passiert wat niet eerst der zine vrijheid der voorbij. En God zei ja. En ons valt zich dat wat groot het. Maar wat is het really van zijn beeldje check? Als het wat groot het, ik maak me een beetje zo'n beeld, wie je kan het graven heeft, hier niet af, dan zijn het een grafpools, of sommige steden hebben ze grafsteinen.
En dan vind ik af dat zijn dan wie kade dat, wie weten wat het meint. Wie weten dat represent door een leven wat daar gewaas is en voorbij is. Zo van eng af, kade dat al zijn. Maar we worden een binocular nemen en holen dat beeld een beetje zo dichterbij. Dan eenmaal worden we door twee datoms zijn. Eerst een datum dat bedient de geboorte en dan een datum dat meint de dood. De dag van sterven. En dat fashion is een korte stressje. Een korte stressje. Wat van dit datum naar die datum gaan deed. Dat is zoals ons leven is. Zowel voor dat en God zijn uren uit, zijn eigen uren, wel voor dat uit. Of die korte stressje. Nu is 20 jaar was in steed wat we namen. 70, 80. Wel voor dat, really. En zien kloon uit. Zo we met dit bij een noontje gedaan en dat we eenmaal. Dat is niet de point. De point is, hij is een eigen zuil. En wanneer hij God is, daar is dat wegje gesteld. Zo hier is een zuil. Je weet, ik kan zeggen, hij is een zuil, vandaar niet hier is. Maar dat we een God zijn evenbeeld erschaffen. En God had zijn zin, Jezus Christus in de wereld geschickt, om die zuil te raden, voor die zuil zal de rading available zijn. So, dat is wat God van zijn ogen gelijk zijn in dat. Zo, wanneer hij dem grafsteen zijn in dat, van eng af, van zijn view, dat is wat veel wegje is, als groot belang de stress je daar is. Zo, dan je het voor ons jullie hand, waar we ook dan denken, really, dat is wat er veel wegje is. Zo, wanneer God van zijn eigen viewpoint checken dat, van boven checken dat, en hij is wat passiert, wie wordt iets als gedacht hebben, we worden aan gelijk, want hij wordt langer leven, maar God checkt de ondersnoon. En wat wil hij nu van dit maken, wil ik aan vrouwen? En veel van ons, wanneer we daar is tijd daar kunnen, dat maakt ons ontdenken dat aan onszelf. En we willen niet eeuwig hier blijven. We willen ook nog maar weer. Dat helpt ons aan inner viewpoint, aan inner checken, terug te stellen, dat we dingen mee te doen met de eeuwigheid. Waar we kunnen niet de eeuwigheid begrijpen. Maar we weten, dus een God, en we begrijpen daar wat van. En especially in onze ziel, daar hebben we wat van bij. We weten dat het leven niet alles is. En zo wanneer we zitten daar kunnen, dan helpt hij ons voorop checken. Dan helpt hij ons focus terugstellen. Krijg wat vandaag passiert, wat morgen passiert. Dat is gewoon zo wichtig als dat ganze beeld genomen. En waar we denken dan, wie willen niet hier zijn. Wanneer wat passiert en verschrikt ons dat, maar really gaan we bij ons vrouw, wer wat het nächste kennen. Hoe dat kennen, denk ik nog denken. Wer wat het nächste kennen als in Heiland en de uur checken. Dat vallen moet van God zijn hartigheid te zijn. We kennen in onze horten, want wie de radung aannemen, hebben we wat van die smaken. Maar we willen nog moeten vallen moet zijn, want we God van ongezegd zijn deel. Paulus zegt, hij wordt wel länger bij ihr zijn, maar hij checkt sterven anders dan gewens. Hij wordt gleich Jezus te treffen. Hij was een van de apostelen, wat zich had bekeerd, nur om Jezus weg weer. Zo hij had niet met hem op gewandeld, zoals de andere apostel hadden. En hij had een verlangen Jezus te treffen. We hebben nächste 3, naar 1 Peter 2 vers 11. 1 Peter 2, 11. Daar redt het van dat we hier niet thuis zijn. We are pilgrims here on this earth. Zegt, liebe Brüder, ich ermahne euch als die Fremdlinge und Pilgrimme und haltet euch von fleischlichen Listen, welche wieder die Säule streiten. So hier net Petrus, ons ontrouw, ermahnen, wat men encourage mal wat te denken.
wir sind hier Fremde, wir sind hier Reisende. Englisch say, we are aliens here on earth. We're only travelers traveling through. Op Engels zegt de vers, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts which war against the soul. So dat voorts met datzelfde zei waar we ons focus zullen terugstellen. Der aan zei dat je ook daar vertalen als reizende, wat je in andere thuis hebben. En dat je met dat bedrag maken wat dat thuis han je hier dat. Wanneer een land een ambassador of een representative onder het land checken dat, den zijn opgave is door zijn thuisland te representen. Even though hij hier is, dat hij zijn thuisland representen. So als strangers, pilgrims hier, dat is wat onze opgave hier ook is. Hier te zijn, niet voor onze ene last, onze ene strengels, onze opgave, onze land hier is heavenly ambassadors te zijn, hemelse vertreter te zijn hier op de aarde. Dat is wat onze land hier is, de type wat we hier zijn. Hier zijn we niet thuis. Mijn citizenship is im Himmel. Daar wil ik nog maar really zijn. En te denken dat die vleeselijke last, dat is really dat wat ons wel van de hemel buiten houden. Wat ons wel vasthouden. Zo gaat de red van daar en wijst ons dat, kijk nog weg. Kijk nog weg, kijk naar de eeuwigheid. Hier op de aarde zijn we niet van hem, dat gaan we nu van nou klaar zijn. Hij heeft hier laten een spraak reden, waar ze zeggen dat die spraak is niet Plattdeutsch, dat is niet Engels, dat is niet Spanisch, dat is niet... Dat is de spraak wat alle man verstaan kan. Dat is de rest niet ons eigen thuis. We reizen weer. Dus een vrouw, wat is het zegste wat een mens beleven wordt? Een mens wat geboren is en die vangt aan te pusten, wat is het zegste wat hij wordt beleven? What is the surest thing that every human being will experience? Death. Dat kan zegste is dood. So, dan hebben we een vers in Psalm 90, vers 12, waar het zegt, So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Op die zijn bid ons, leren ons bedenken dat we sterven müssen, of dat we klug werden. Sommige dat me dat Engelse hier een beetje passender zijn, dat we worden en aan onze hoort de wijsheid aanwenden. Apply wisdom. Door bij ons hoort worden de wijsheid non-connected. So daarin aan denken dat dit is niet ons eigen thuis. Ik ken maar iemand die mir ook een klare beispiel Tom zichzelf iedere dag bedenken op de eeuw. En hij bracht dat beispiel wel in average leven wie about 70 jaar. So wanneer we eens uitrekenen, hoeveel dagen zijn het nog bij 70ste geburtsdag? Wel, dat zijn zoveel dagen. Dan schrijven we dat irgendwo am huis af waar het klaar te zijn is. Dit is de soul. En dan iedere dag dat eindelijk schrijven. Wel. Roland had niet zoveel, right? En wie weet niet of hij zoveel had. Maar wat dat deed, dat ons reminded dat tijd gaat weg. Ik ga nu een dag wennen. Hoeveel immer dat dan worden zijn, maar ik ga nu een wennen. Not zegt dat uit. Not zegt mijn tijd hier uit. Voor dat wat een eeuwigheid wat we talen. Dat wat er really bestonen wordt. Wat er niet vergonnen wordt. Psalm 39 sagt Messe Selgin, aber Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. So Gott hat einen Plan und das wo het reken wordt. So leer mich dann denken, sagt het hier. Und wie sagt, dass ich mich tragstellen doe. Dat mijn leven met dat abgelehnt is. En mijn geloven met dat abgelehnt is. Zo een beetje nadenken, waar we ons zijn met God zijn waarheden, met God zijn viewpoint getruisten. Dat is niet bloos wanneer we ongroot en rijk zijn, of
dat is ook op dezelfde liggen in zijn sterke troost van ons. So God heeft niet gerekt, wie zullen hier blijven. Hij heeft een eigen viewpoint. En wat dat het alles zoveel uit, hadden we al hier zo'n beetje van. Hebreeër 9 vers 26 redt ook van, 26 bij 28 redt ook van het eind van mijn leven. En dus wat bij je knijkt, wat mij interesseert deed, hier met aan te nemen. Hebreeër 9. Hebrews 9 verse 26 to 28. Zegt, sonst hätte af müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber am Ende der Welt ist einmal erschienen durch sein eigen Opfer die Sünde wegzunehmen. Und wie den Menschgesetzes einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal wird ohne Sünde erscheinen denen, die auf ihn warten, zur Seligkeit. Engels said, for then must he often have suffered since the foundation of the world, but now, once in the end of the world, hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. So he said, eenmaal sterven en dan het gerecht. En wat dat daar hier nu top connecten met Jezus Christus komt en hij eenmaal en voor eenmaal den prijs betalen. Eenmaal en voor eenmaal de hij den prijs betalen. Dat durft niet eenmaal waren. Nu is dat eruit. We kunnen het aannemen, de betaling. En dan is het zoals het een laatste vers. Dan breken we ons gelijk angst voor het gerecht wat er komt. Dan kunnen we zo zeggen van die wat er loeren doen. Het zegt Jezus, wat waren komen? Sommige mensen hadden een vrouw, nou, die wat er vroeg sterven worden, maar die zeggen, we hebben vers gezegd, wanneer Jezus wat komen, dan worden die afstonden en met ons top handjerekt worden wat naar leven. Zo, Jezus wil komen. En dan wil hij komen ohne zin. En zijn heerlijkheid, wil je kunnen zeggen. Ohne al die corruption in de wereld, ohne al die verdorfelijkheid, ohne al die schulden, verdrijft het wat op deze wereld heeft. Maar einfach in zijn heerlijkheid, in al his glory, wil hij dan komen. En het is anders voor die. We naam loeren unto salvation. Wat zegt hij unto salvation? Ik verstoor, wat gaat het zo? Er zijn 3 stopen van salvation. Busgedouden, betieren, de betaling voor de zin aannemen, dat we de straf voor de zin in de stich kunnen kennen. En dan weer de heiligingsleben, dat sanctification. Maar ten laatste, in de laatste dag van ons leven, dan worden we erlijst van the presence of sin. The full measure of salvation. De volmoed van de erlijzing, wat dan komt, de vaderzaligheid. Zo, dat je wordt nog aanloeren voor de volmoedje, zaligheid. Daar ons toe aanloeren. We horen een lied op Weihnachten, wat de atle jugend op zingen deden. Roland, een van die weer. Wat er van hemel redet heeft. Het zegt, ik wil dat plot iets even zaten. Ik wil hier gleich länger te zijn als wat van mens bestemd is. En checken wat door alle passeren, wat alle anderen deed. En die gaan en hersen dingen wat in leven passeren. Maar wanneer mijn help me erop deed te gaan, dan dat zijt u thuis te boven. Maar dan wil ik door voor Emma en heerlijkheid met hem te blijven. I'll live with him forever in glory by and by. Tweede vers. Ik wil hem gedienen, hier op deze reisweg, en de verlorenen naar Jezus leiden en ernstig bidden. Wil ik hier dag voor dag reizen doen, wil ik allemaal dicht aan blijven. De derde vers. Ik weet dat ik hem dichterbij. Mijn geloof dat ik vrap. Nou, Jan huis stort. Dat wat er veel hechter is, veel beter is.
dat land waar de dag helemaal abhielt. Waar ik was met een arm houden van Emma. En wie dat je kennen als de hemel, als de wereldje. Dan ik hoor, ik heb Engels naar hemel even lezen. And live with him forever in glory by and by. Oh yes, I'll live in glory by and by. I'll tell and sing love's story there on high. There with my dear Redeemer, no more to die. Oh yes, I'll live in glory by and by. Ist es nicht gastlich, was Gläubige von den Versprechen haben? Wie, was er dem hellen Leben gewonnen hat? Nicht nur bloß die ewige Hoffnung. Zullen wir bloß mal einen Tag ohne am hier sein, wo wir dann dort kommen? Wir wollen nicht nur einen Tag hier auf dieser Erde ohne am. Das ist ein Trost, das er uns ist. Seine Gegenwart mit uns zu haben. Dort ist mehr wird, als wir reden können. Offenbarung 1, Vers 2 sagt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. So dort Chapter, was hier auf dieser Erde ist, wo dort alle kon bijna zijn, dat is dan voorbij. Dat boek wat we hier op de Erde schrijven, dan, dat is dan vorig. En dan is dat unvergänglich. 2. Timotheus 4, Vers 8 sagt, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr an jenem Tage der gerechte Richter geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Dem op Engels ook lezen, 2 Timothy 4, Vers 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. All that love his appearing. Waar we Jezus lief hebben, dan hebben we ons vrij voor den Tag. Titus 2, Vers 13 sagt, und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesu Christi. So dono lure, du hast eine selige Hoffnung von Gott in seine Herrlichkeit zu sein. In ons Heiland, Jesus Christus, in Herrlichkeit zu sein. So für uns ist es nicht ein schönes Ding, zwischen der im Separation gehen, zwischen der die Trennung gehen. Aber wir können verabschieden. Und du wird der beste Top bringen sein. Du, wo wir mit unserem Heiland worden können Top sein, du wird das beste sein. 1. Mose 50, du hast ein bisschen die Geschichte von Jakob seine Aufreisen. Du redet von, mit wo das Auffahren, dass er gestorben wird und so wieder. Dann sagt du, willst du die Dauer von Leidtrau uitweren, dann redet Josef mit Pharao und mit seiner Gesellschaft durch. Und sagt, hab Gnade mit, wenn ich Gnade gefangen habe, dann redet nicht von mir. So wat wil je hier bijna? Het zegt hier, de dood om Leidtrau. Zodat dat je aandienen, dat een tijd om Leidtrau, van treurig zijn, dat is oké. Dat is nog wat aardig, want aanstaat dichtbij je. Voor onze troonralen. Dat is nog wat aardig, dat is oké. Je braucht ook wel zo denken, ik moet groot zijn dat ik niet kielen doe. Nee, dat is oké, mijn kiel. Vers 10 zegt hij helemaal, wil zij dan doorweren, wo ze een bureau willen. En onder zich Jordan, dan hielden zij door naar een grote waterklauw. En naar helemaal een Leidtrau van 7 dagen. Zo, dat redt van een tijd van treuren. Een spreekwoord zegt, het staat zo, de Tränen sind ein Abflusssysteem für unsere Seele.
Tears are like a drain or a release for our soul. That's okay to let our tears roll. En ik geloof, we hebben echt trouble met, want we zo klaar met veilig zijn. Dat als het dan niet plus ook de tronen komen en we met hielen. Op een proces van de schraak evalueert en dat traagpauze, oké, waar is het leven dan nu weer? Dan kunnen door tijden komen waar we maar weer leven, waar we het maar aannemen, dat heeft het zo toegelaten, waar we niet hier stilhouden aan het leven. En dan is het leicht zo dat je vielen nog stoot een beetje zo gaan en her gaan. Eenmaal een dag, dan valt einer zich zo, nou oké, we hebben maar verwaarts moeten im leven. God heeft het zo toegelaten, hij heeft het zo wild, we hebben het accepteerd en we hebben het move on. En wat krijgt den dag is vielleicht im anderen, hoe het was een zware dag. De nächste dag is vielleicht krijgt am getuscht. Dan denkt de ander zo, nou, ik heb gleich maar verwaarts gaan. En de andere denkt zo, kost gleich metveilen. We hebben door ook zeggen, het is oké. Want het was een beetje zo hard en her dat. Dat is een poort van je help worden. Want God aan de arbeid is en heilig dat. Zo dat is oké, want er nog een beetje verschieden gaan, nog moet verschijnen. Maar daar nog, ons een ander drogen. Zo, met taubvoeten, wie zijn je taub? We nemen met z'n afscheid. En we hebben met hier op stemmen. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Wat immer God heeft met dit wat beschenken, waar we aan loven, waar we aan prijzen. We willen goed passen als afstond in je beden. Als Heer en God im Himmel, we komen verder. We beten hier, besonders voor de Noosten en voor de ganze vriendschap. Moest u kracht geven, moest u die negen laten verheelbaar zijn. En haar besonders moest u onze focus en fresh kunnen terugdraaien naar de eeuwigheid. Waar onze real thuis is, waar onze citizenship zal zijn. En haar beren moest u werken wat u werken was. En haar ons verlangen is dat ons hier zijn, voor wieder te dienen hier zijn, te dienen verherrlijking. Moesten ons wieder vieren, trouwen en troosten. Amen. Nu next is een cousins-groep wat daar wel een lied zingen. Dat is een lied wat Philip Roland in de tong gewas als later tijd. Wat hij veel gehoord en veel gezongen heeft. Waar we die titel geven.
En nächstes in het Lebensverzeichnis wordt de Onkel eerbiedig wel hier verbringen op Duits en op Engels. Laten we hier den Lebenslauf von Roland Dyck, Roland Dyck lesen. Wir stimmen mit Hiob 1,21. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Denn die Gerechten werden weggerauft vor den Unglück und die gerecht vor sich gewandelt haben, kommen zum Frieden und ruhen in ihren Kammern. Jesaja 57, 1 und 2. Roland Dyck wurde uns Peter und Mary am 25. April 1998 als viertes Kind und erster Sohn in der Familie zu spanischer Haut Blies geboren. Er starb am 22. Juni 2018 um 11:35 am in einem Motorradzusammenstoß. Er ist nur etwas über 20 Jahre alt geworden. Nach unserem Verständnis ist sein Leben kurz gewesen, doch geben wir es den Herrn. Als Roland etwas 15,5 Jahre alt war, erkannte er seinen Bedürfnis für einen Erlöser. Er sah sich als Sünder, kam das nah zu uns und öffnete sein Herz zu Jesus. Im Juni 2014 befasste er den Schritt und erhielt die Wassertaufe. In späterer Zeit hat er seine geistlichen Kämpfe und Siege mehr mit Freundinnen geteilt. Mittwoch hatte er mit einer seiner Schwestern und Schwagern zusammen ein Lied gehört, worin es heißt, dass oft viel Gutes von Menschen geredet wird, wenn sie gestorben sind. Er möchte dieses lieber beim Leben erfahren. Roland hatte die Gabe zum Singen und liebte den Gesang. Wir haben diese Gabe schon von jung bemerkt. Auf einem Schulprogramm, als er 4 Jahre alt war, sang er kräftig. Einmal baute er sich selber ein musikalisches Instrument aus gebrauchtem Holz von Pellets. Oft hatte er gesungen, "He gave it all he had." Das tat er auch. Ausbildung war gar nicht seine Sprache. Also eignete Roland besetzte Singbücher nicht andere Bücher, außer ein Wertesbuch von Pferden. Während seinen Schuljahren als er 12-jährig war, zogen wir als Familie für 1 Jahr nach Little Blies. Anfänglich stimmte er nicht sehr mit ein, da er in den Entwicklungsjahren war und viel von Zukunft träumte. Aber bald kauften wir dort ein Pferd und Buggy, welches für ihn sehr getroffen war. So nannte er das Pferd Lucky, weil der Verkäufer ihm gesagt hatte, "You're lucky to get this good horse." Dieses erfüllte zu der Zeit seinen Traum. Auch gewann er dort bald viele Freunde und miteinander hatten sie oft Spaß. Rolands Passion für Tiere war stark, besonders für Leidende. So kaufte er sich einmal ein krankes Kalb, welches er pflegte und auffütterte und es dann verkaufte. Das gibt ihm später sein eigenes Pferd. Wenn immer es Gelegenheit gab, mit viel Vieh zu arbeiten, das tat er. Das war sein Hobby. Einmal fiel er von dem Pferd und brach dabei seinen Beckenknochen. Er musste eine Weile sich ziemlich im Bett aufhalten. Sonst ist er eine gesunde Person gewesen. Roland
liebte die Farmerei mehr als Arbeiten im Geschäft. So fängt mit 15 Jahren an, für seinen Onkel Gerhard Latjeman zu arbeiten, wo bis anfangs dieses Jahr vielerlei Arbeiten tat, von Hausarbeit bis Feldarbeit. In April dieses Jahr fängt an, für mit Stil ihren Lieferwagen zu fahren. Roland war ein Frühaufsteher. Um 5:15 war schon bei seinem persönlichen Andacht und bei Uhr 6 schon im Vieh besorgen. War eine Person mit starkem Eindruck auf Zeithalten. Auch war ein Perfektionist und ein Menschenfreund. Weiter war begeistert als Kinderfreund. Seine Nichten und Neffen wurden ihm beliebt und anziehend. Am Freitag, den letzten Morgen seines irdischen Lebens, fuhr besonders früh nach unserem Vieh bei Green Hills, weil seinen Abend bei seiner Arbeit sehen sollte. Der Vater wollte den Pickup brauchen und ließ ihn wissen, dass der Motorrad bei Crossroads bringen würde und da konnte wir tauschen. Hatte nicht den Helmet, weil ich ihn nicht gebraucht hatte. Fuhr zu Mittag um 11:31 mit dem Stil von Hof. Eben fing es an zu regnen und spüttete sich nach Hause. Wir denken, dass und der Vater eines von vorne kommenden Motors haben beide wegen dem Regen nicht gut sehen können. Und so sind sie zusammengestoßt und beide starben da am Ort. Ich wurde auf dem Center Road auf dem Weg nach Hause von Green Hills, als Franklin mich anrief und den Vorfall berichtete. Rief meine Frau an und in 2 Minuten waren wir da. Wir sahen beide, es ist wahrscheinlich weg. Bald waren die EMTs da und befanden das auch so. Die Ursache des Todes wird angegeben, dass gebrochene Rippen ins Herz gedrungen sind. Vor ihm aus diesem Leben geschieden sind der Großvater Franz Dyck, die Onkel Doof und Eddie Dyck, die Cousins sind Caitlin Wolf und Peter Ginner. So gut wir es auch wissen, dass wir Roland sehr vermissen werden, so sind wir doch getröstet, dass für die Ewigkeit bereit war. Wir danken und für Gebete und Dienste, die in unseren Namen getan haben. Gott segne euch, die trauernde Familie, Peter und Maria Dyck, Christo und Peter Bickert mit Kindern, Romanda, Trevor und Logan, Jennifer und Ricky Reimer mit Rylan, Valerie und Jerry Dyck mit Kaden, Franklin, Karina, Samuel, Nathan. Let me read the obituary in English of Roland Ryan Dyck. We say with Job, the Lord gave, the Lord taketh, the Lord has taken. Blessed be the name of the Lord. Job 1:21. The righteous is taken away from evil, he shall enter into peace, they shall rest in their beds, each one walking in his uprightness. Isaiah 57:1-2. Roland Ryan Dyck was born to us, Peter and Mary Dyck, on April 25, 1998, as the fourth child and the first son in the family at Spanish Scout Blees. He died on January 22nd, 2018 at 11:35 a.m. in a motorcycle collision. He just got a little over 20 years old. To our understanding, this life has been short, but we commit this to the Lord. When Roland was about 15 and a half years old, he recognized he needed a Savior. He saw himself as a sinner, came to us at night and opened his heart to Jesus. In June 2014, he reaffirmed this step in receiving water baptism.
Later, he shared his spiritual struggles and victories with friends. On Wednesday, he had listened to a song with one of his sisters and brothers-in-law. The song says that often good things are said of people when they die. He would rather experience this in his life. Roland had the gift of music and loved singing. We have noticed this gift in him from a young age. At a school program when he was 4 years old, he sang strongly. Once he built himself a musical instrument from wood of used pallets. Often he sang, he gave it all. He did that too. Education was not which interested him. So Roland, besides songbooks, didn't have books except one treasured book of horses. During his school years, when he was 12, we as a family moved to Little Beast for a year. Initially, he was not much in favor with the move since he was in the developing years and dreamed a lot about the future. But soon we bought a horse and a buggy which was just right for him. He called the horse Lucky because the seller had said it. Lucky, you're lucky to get this good horse. This fulfilled his dreams at the time. Also, he won many friends there and together often had fun. Roland's passion for animals was strong, especially for suffering ones. So he once bought a sick calf with which he treated and fed up and later sold it. This gave him his own horse. Whenever there was a chance to work with livestock, he did it. It was his hobby. Once he fell over with the horse, breaking his pelvic bone. He had to stay in bed for a while. Otherwise, he was a healthy person. Roland loved farming more than working in a business, so at age 15 he started to work for his uncle, George Letkeman, where he did a variety of work from housework to farm field work until the beginning of this year. In April of this year, he began driving delivery truck for Midwest Steel. Roland was an early riser. At 5:15 he was already in his personal devotion, and at 6 o'clock he was already with the cattle. He was a strong time person. He was also a perfectionist and had a passion for children. His nieces and nephews were very dear to him. He was a humorous people person. On Friday, the last morning of his early life, he went early to the cattle at Green Hills because he was supposed to be at work on Saturday. I, the father, wanted to use the pickup and let him know that I was going to bring the motorcycle to Crossroads and we could change there. He did not have the helmet because I didn't bring it along. To go for lunch, he left the yard at Midwest Steel at 11:31. It was starting to rain and they sped home. We think that he and the driver from the oncoming motorcycle boat could not see well because of the rain, and so they crashed and both died at the spot. I was at Center Road on my way home from Green Hills when Franklin called me and told me the incident. I called my wife and in 2 minutes we both were there. We both said he's probably gone. Soon the EMTs were there and they confirmed it also. The cause of that is given that broken ribs have punctured the heart. Passed from his life before him during his lifetime are grandfather Frank L. Dyck, his uncles David and Eddie Dyck, cousins Caitlin Wolf and Peter Ginter. We know right well that we will miss Roland a lot, but we are confirmed he was ready for eternity. We thank all for prayers and service that you did in Jesus' name. God bless you. The grieving family, Peter and Mary Dyck, Crystal and Peter Bickett with children Romanda, Trevor and Logan, Jennifer and Ricky Reimer, with Raylan, Valerie and Jerry Dyck with Caden, Franklin, Karina, Samuel, and Nathan. May the peace of God be with you.
nächste, waar we even gaan, nou hier laten voorbij gaan. En gingen daar naar een graf afgaan. En wanneer de beerdiging is voor je, is dan een motortje plan voor die wat daar wel een met je veel bij bewijzen. Repeat the announcements in English. We will next go over to viewing. The ushers will give direction how to file past here. After the viewing, we will move over to the graveyard, which is within walking distance. And after the burial, there is a light meal going to be served, right? The dining hall right close to the graveyard. Is there any other announcements we should make? Okay, and there's also sharing and slideshow time planned in the evening in Gnadenfeld Church at 7 p.m. Okay, then we'll give the song leaders the time to start singing while we invite the congregation to come pass here. First of all, number 572, My Savior, first of all. When my life work is ended and I cross the swelling tide, when the bright and glorious morning I shall see, I shall know my Redeemer when I reach the other side, and His smile will be the first to welcome me. I shall know Him, I shall know Him, and redeemed by His side I shall stand. I shall know
going out. What but thy grace can for the tempter's power, who like thyself my guidance take on me, through cloud and sunshine, O abide with me. I fear no foe, with thee attend to bless, ills and no weight and tears, no bitter list. Where is that sting, where great thy victory? I triumph still if thou abide with me. Hold thou thy cross before my closing eyes, shine through the gloom and point me to the skies. Heaven's morning breaks and earth's faint shadows flee. In life and death, O Lord, abide with me. Number 126. Face to face with Christ my Savior, face to face, what will it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ, who died for me. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Only faintly now I see Him, with the darkening veil between. But blessed day is coming when His glory shall be seen. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. What rejoicing in His presence, when are vanished grief and pain, when the crooked ways are straightened and the dark things shall be plain. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Face to face, oh blissful moment, face to face to see and know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ, who loves me so. Face to face shall I behold Him, far beyond the starry sky. Face to face in all His glory, I shall see Him by and by. Number 509.
Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly, while the nearer waters roll, while the tempest still is high. Hide me, O my Savior, hide, till the storm of life is past, safe into the haven guide. Oh, receive my soul at last. Other refuge have I none, hangs my helpless soul on thee. Leave, oh, leave me not alone, still support and comfort me. All my trust in thee is stayed, all my help from thee I bring. Cover my defenseless head with the shadow of thy wing. Thou, O Christ, art all I want, more than all in thee I find. Raise the fallen, cheer the faint, heal the sick and lead the blind. Just and holy is thy name. I am all unrighteousness, clothed and full of sin I am. Thou art full of truth and grace. Plenteous grace with thee is found, grace to pardon all my sin. Let the healing streams abound, make and keep me pure within. Thou of life, the fountain art, freely let me take of thee. Spring thou up within my heart, rise to all eternity. Kom till alla emot för benen, tjej, tväggen och bänkarna.
Okay, dancing nu right for the family. Kom je al nog Ramsson.
like the Malcolm. Okay, we have one hand, so I can move, and one hand there, and one hand there.
Like an RC uncle?
Okay, kan the family ay orang tung. Hij dan aanbijden, hij wordt afwaaien. De dames gaan. Er wordt roken, er wordt Roland in de Spanje. Er wordt afstand. En deze stage, hij gaat er op de stijl. Deze wordt een deel.
Det var långt borta. Vi har sett för familje, eerste räkenskaper var det. Klare sak.
Ja, maar ja, schaffen we alles, die opbouw worden schaffen we, dat schaffen we ook. Zelfs hebben we dat schaffen wel.
zou ik een schaaf nog halen, want dan je klikt al te krijgen. Dat is voor ik. Oké jongens, dankzij voor geholpen. Dan gaan we dat die pudding gaan nu, dan worden we weer wel anders. Oké, nu willen we zijn aan het gaan aan crowd uit gewoon eten. De andere zijn zelfs nog aan het voren, want ik wil in de camera rijden. Om de camera aan met andere family, zo dan krijg je ook verder eten worden. Thanks for watching. There will be the evening will be live streamed as well, so you can go on YouTube and just look for Roland Dyck.
Roland Dyck evening service, and you should find it there. And we'll also put the link in the bottom of the description of this video. So thanks for watching. Appreciate it. And this afternoon funeral can also be watched. And just type in the name and you can watch this afternoon funeral as well. That's happening at Countryside Park. Thanks for joining us.